wimbo ninaimba sio wimbo ni maombi, nikiomba Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Akili zangu nguvu zangu nimeziweka mbele yako. Bibi yangu na watoto nimewaweka mbele yako. Tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Matajiri masikini sisi zote binadamu. Matajiri masikini sisi zote binadamu. Tusahau majivuno na tuache kupayuka. Tusahau majivuno na tuache kupayuka. Utajiri majivuno sio tikiti ya mbinguni. Utajiri majivuno sio tikiti ya mbinguni. Bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndiyo yangu. Bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndiyo yangu. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Mwarifu twakujua, mwarifu twakuona tu. Mwarifu twakujua, mwarifu twakuona tu. Plani zako twazijua, lengo lako twalijua tu. Plani zako twazijua, lengo lako twalijua tu. Wataka kunyamba Kenya we, utuharibiewa. Wataka kunyamba Kenya we, utuharibiewa. Harufu yako twaijua, hata ukipanda ndege. Harufu yako twaijua tu, hata ukipanda ndege. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Ambao unatufikisha mida ya sasa hivi ambapo tunataka kwanza kuzungumzia masuala mengi zaidi hapa ndani ya Pambazuka na Hlc, na bila shaka unaponiona studioni ujue kwamba nimekuja kuangazia masuala na kisiasa. Nasema kwamba ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, ewe Kenya nchi yangu. Na unaposikia wimbo huo ina ishara kuwa basi wananchi wanajiandaa pale kesho kuweza kusherehekea siku ya Jamhuri Day. Na siku ya Jamhuri ni siku ambayo nchi yetu ya Kenya iliweza kupata uhuru mwaka 1963, ambapo tuliona kwamba nchi yetu ya Kenya ilipata kuwa huru na nchi ikaanza kujisimamia yenyewe kupitia kwa baadhi ya viongozi kama vile viongozi ambao tunasema kwamba ni wale wa Mau Mau. Na unajua kwamba Mau Mau ni baadhi ya viongozi ambao walianza mwaka 1950 na kuanza kusema kwamba lazima tupiganie haki, tuone kwamba nchi yetu ya Kenya inapata haki jinsi ambavyo inastahili. Na tunaona kwamba Kenya ilikuwa inaongozwa hapo awali, ilikuwa inaongozwa ama ilikuwa kwenye ukoloni dhidi ya Muingereza mwaka 1920. Kwa hivyo tukaona kwamba baada ya miaka kadha wa kadha tukaona kwamba baada ya kuja na Mau Mau uprising, ama tunasema kwamba Mau Mau ilipoingia na kuona kwamba wakasema kwamba lazima tupiganie nchi ya haki ya Kenya, tuone kwamba sisi sote tunasherehekea. Na unajua kwamba kwa kile chochote ama kile kizuri ambayo unasherehekea sasa hivi, jua kwamba kuna mtu aliumia, ndipo sasa hivi wewe unasherehekea. Yale matunda ambayo unayakula sasa
sasa hivi yalikuwa ni uchungu kwa mtu mwingine miaka ya hapo awali. Kwa hivyo ni masuala mengi ambayo tunataka kuyazungumzia hapa studioni, na labda tu kwa kiufupi nitakuwa nakueleza kwamba tunataka kuangazia kutoka mwaka 1963 hadi sasa hivi nchi yetu ya Kenya imeweza kufika eneo lipi kimaendeleo? Nchi yetu ya Kenya imeweza kupiga hatua zipi kutoka miaka ile ya ukoloni hadi sasa hivi? Ni lipi kuu ambalo sisi kama nchi ya Kenya tunasherehekea? Ni lipi kuu sisi kama nchi ya Kenya tunalifurahia? Manake nimeweza kuambia kwamba iwapo kuna kile kitu ambacho unakifurahia kwa sasa, jua kwamba hapo awali kilikuwepo na mtu aliumia kwa sababu yako wewe sasa hivi kuweza kufurahia. Na hapa studioni bila shaka ninao wenzangu ambao watanisaidia kuchanganua swala hili. Ni swala ambalo tutalipa muda kidogo, tutakuwa naliangazia kwa kina sana. Tutakuwa naangazia nchi yetu ya Kenya imeweza kupiga hatua gani katika labda kisiasa, imeweza kupiga hatua gani kiuchumi, imeweza kupiga hatua gani kielimu, kielimu na vile vile afya. Ni mambo tu ambayo tutakuwa naangazia hapa studioni, na wenzangu hapa watakuwa wananisaidia kuchanganua swala hili. Langu jina ni Brian IKOLO. Kwa hivyo itakuwa ni vema sana niweze kukaribisha wenzangu hapa studioni, na watuambie labda weekend imekuwa vipi, na vile vile waweze kutuelezea majina yao, wanaitwa nani. Kwa hivyo wacha nianze na kule mwenzangu Dalmas. Kidogo atueleze weekend yake imekuwa vipi, maana unamjua kwamba ni yule ambaye Dalmas tunakuwa naye hapa studioni, tunachanganua masuala ya kisiasa. Alafu vile vile nitakuwa nampa fursa mwenzangu hapa Faraj, ambaye vile vile atakuwa anazungumza mawili matatu. Naam Brian, unajua ushafanya introduction already, ushaniita Dalmas. Sasa ni kuwakumbusha watazamaji jina la pili tu, labda leo wakumbushe. Ya kwa majina mwite Dalmas Nguo na Male, nikiwa kijana mzaliwa kutoka hapa Kamega na eneo bunge langu la Nabaholo. Haswa kesho inanikumbusha, nimesikia wimbo mmoja kiimba pale, inanikumbusha ndugu yangu mmoja ambaye anatoka South Africa, anayeitwa Malemba. Alipokuwa hapa nchini Kenya hivi karibuni, juzi aliangazia jambo moja kuhusu wakati wa Kenya tuliweka huru, ambapo Wakenya wengi haswa walibaki wanahuzunika, walibaki wakiwa na furaha kwa yale yote walipitia kwa ku make sure that Kenya imepata uhuru. Naam, my brother Brian, unajua ukweli ni kwamba tukiweka roho zetu kama ndugu yetu wa Malemba, wakati mwingine inaweza kuwa sawa, wakati mwingine pia isikuwe sawa. Mbona nasema hivi? Malemba alipokuwa hapa nchini Kenya, ni Malema Konradi, Malema ndivyo. Ndio hiyo sasa, unajua tunatoka katika sehemu karibu na Malemba hapa, kwa hivyo labda swala hili linaweza tuchanganya kidogo. Unajua alizaliwa hapa Malemba, so kuitwa Malema ni sawa tu, cause hapo yeye alikuwa mkazi hapa Kamega, akaendea hapa. Usiseme hivyo bana. Sawa tu kukuita hivyo. Naam, ndugu yetu alipokuwa within aliongelea mambo yanayofaa, ambapo alisema ni vigumu sana ndugu zetu wa Afrika, watoto ambao baba zao walikuja wakauliwa, walitesewa sana, wao kuja kusalute watu ambao walihusika katika vifo za wazazi wao. Hiyo ilionyesha kuwa nchini Kenya tuko uhuru, lakini hatuko uhuru. Kwa maana itakuwa ni uchungu sana, wewe umeninyanyasia mzazi wangu, pia mimi nikuvulie kofia kuambia asante sana, na kupigia saluti kukusindikiza pale. Ndugu yetu Malemba pale nitakwambia hongera, ulijaribu kutukumbusha jambo la muhimu. Lakini pia ni mzuri kuwa na wageni, venye wageni walikuja, huenda ule jamaa alikuwa anakuja kuonesha kuwa anaomba msamaha, kuonesha kuwa mambo ya ukoloni yaliyopita. Lakini pia nikiangalia kiundani napata ule ndugu ambaye alitoka kule nchini Amerika au wilayani, alipofika hapa nchini alikuja kuwatembelea mabomo mawili au nyumba mbili zile zinazokuwa kwa uongozi kwa muda mrefu. Ndiposa nikasema ni mzuri tusameane. Hata Biblia inatuambia tusameane mara ngapi? Mara 77. Tukiachia pale ndugu yangu Brian, nitasema kesho ni siku kuu kabisa. Ninaomba hiyo kesho kama ni vipojo na mambo mengine mengi sana, tuzidi celebrate, kuwakumbusha watoto wetu mwaka gani ambao serikali ya Kenya tulijipata kuwa uhuru. Ni hayo tu. Na mwenzangu Faraj, mawili matatu, weekend imekuwa vipi? Manake mara ya mwisho uliondoka hapa studioni ukatuahidi kwamba Ijumaa utarejea, lakini ukapotea. Kwa hivyo mawili matatu ndipo sasa tuanze. Mwanzo kabisa ningependa kumshukuru Maulana kwa kutupea afya na pia kuwapea afya kukutana tena katika studio hii. Pili, mimi kwa majina kamili naitwa Faraj Kiminyala, ndio wa West Kabaras.
Malava constituency, Kakamega County. Weekend imekuwa shwari, hatuja kuwa na matatizo, tunashukuru pia Mungu kwa hayo. Na kwa sababu ya mambo ya Friday, mambo ni mengi. Najua ulianza kupiga sherehe mapema. Kidogo tu, si sana. Na Mfaraji, na swala ambalo tunaliangazia sasa hivi ni kwamba kesho ni siku ya kusherehekea, ama nasema kwamba ni siku ambayo nchi yetu ya Kenya inaadhimisha siku ambayo nchi yetu ya Kenya iliweza kupata uhuru mwaka 1963. Na rapara kwamba lilikuwa ni jambo la busara sana, manake lilipa nchi ya Kenya taswira, ama ilipa nchi ya Kenya picha tofauti, ilipa nchi ya Kenya mtazamo tofauti. Nchi ya Kenya ikabaki kwa kwamba sasa itajisimamia na mkoloni ameondoka humu nchini Kenya. Na mnataka tu labda kabla tuanze kuangazia swala hili, wewe kwa mtazamo wako utupe labda, ama uweze kutuchorea taswira kamili ni nini ambacho labda, ama ni historia gani kidogo ambayo unaifahamu kuhusiana na siku hii ya Jamhuri? Sasa tukiangalia mambo ya Jamhuri, hii ni siku kuu ambayo Kenya iliweza kupata umaarufu ama ile fursa ya kujiendesha mambo yake Kabisa. So tukiangalia mwanzoni kulikuwa na Elizabeth, the Queen Elizabeth, Queen Elizabeth II, alikuwa ni mwenye kuendesha inji ya Kenya kwa kutumia zile rules za ukoloni. Hapo ndipo mzee Jomo Kenyatta akiongoza group ya Mau Mau wakaja kuchukua uongozi mwaka wa 1963, ambapo wakabadilisha now from the parliamentary leadership to presidential leadership. Kabisa. So wakati walikuwa kwa parliamentary leadership, mzee Jomo Kenyatta he acted as he was the prime minister. He was the first prime minister. Yeah. He was the first prime minister at that time. Thereafter, now after they evolved to the presidential leadership, he became the first president of the Republic of Kenya. So we call him he's our founding father of the Republic of Kenya. So through the leadership of Mzee Jomo Kenyatta, during his speech, if I can quote, he said we have to fight 3 things. Exactly. That is poverty, ignorance, and ignorance. When you talk of ignorance, generally we say is education. Education, when you educate the people, are removing ignorance from them. Then the last one was diseases. So through that we have the people like Tom Mboya, who are the youths. So from there we can equate and now come and evaluate and see after now 60 years down the line, what have we achieved? Have we achieved the fight of poverty? Have we achieved the success of education in the system? Is our education system at the level where Mzee Jomo Kenyatta needed us to be? Is our health system at the level where our founding fathers needed us to be? That's what we are going to discuss as well. Kabisa. Na katika Kiswahili wanasema kwamba alisema mambo yalikuwa ni mangapi? Matatu. Ujinga? Alisema kitu cha kwanza ni lazima tuondoe ujinga, magonjwa na vile vile umaskini. Lazima hivyo ndivyo vitu ambavyo labda katika wakati ule alikuwa anasisitiza. Na nikirejea kwake Dalmas, swala hili ambalo tunalizungumzia, na naye mwenzetu hapa ameweza kuchorea labda taswira jinsi mambo yalivyokuwa, na labda kwa mtazamo wako vile vile ningependa nawe vile vile kidogo uweze kutupa taswira kuhusiana na jinsi mambo yalikuwa mwaka 1963, jinsi ambayo unajua labda historia kidogo, manaki hii ni kwa manufaa ya mtazamaji yule ambaye yuko pale anatutazama, angalau aweze kupata mawili matatu. Naam, ndugu yangu Brian na ndugu yangu Fariji, unajua nikisikia jina Fariji nakumbuka mbali sana. Na pia ninajua ndugu yangu wa karibu sana. Nitakueleza hivi. Tukiangalia katika historia ya Kenya, historia ambayo tulitoka enzi za maberuberu kufikia saa hizi, ndugu yangu nitasema tumepiga hatua ndefu sana hapa Afrikani. Niposa nitakueleza ndugu yangu Brian, kuna mambo kadhaa yalisemwa, bado tuko na safari wengine kukamilisha. Tukiangalia mambo tunaongelea saa hizi katika serikali yetu ya Kenya, kuna mambo ambapo mzee Jomo Kenyatta alizungumzia. Viongozi wenye wamekuwa wote, wengi wameguzia kidogo, wengine wamepiga konde. Unaona kuna wenye wamejaribu kama masuala ya afya. Tukiangalia ilikuwa katika usemi wa hapo awali. Lakini tukifikia saa hizi tunaona at least masuala ya afya katika serikali ya William Samoei Ruto ameangazia kidogo. Ila tu madawa katika hospitali ndio hazipo.
Naam, tukiangalia tumejaribu kustalimara sana katika mambo kutoka ukoloni kufikia saizi. Ukiangalia hali ya masomo, tukiangalia hali ya masomo, ukiangalia tulikuwa na kumbaro. Saizi tumekuwa na 844, baadaye tumekuja tumepata CBC ndio iko pale. Ndio kuna decoration ya mambo kidogo yanafanyika, lakini ukiangalia barabara bado ingali ile. Hii inamaanisha kuwa ndugu yangu Brian, wa Kenya tuko na majukumu ambayo bado tunafaa tuiangazie. Naam. Na Faraj, na tukiendelea, na ingependa labda kidogo uweze kuzungumzia swala la siasa ama nasema politically since 1963. What are some achievements that we as a country have made, ukiweza kuangazia jinsi mambo yanavyokwenda? So tukiangalia upande wa siasa from 1963 sorry, to this 2023 now. Like when we compare the political evolution and the system that have developed, tutapata ya kwamba tofauti iko kidogo. In the eastern region, that is in Africa, ukiangalia the East African part, utapata ya kwamba Kenya inakuwa ni yenye demokrasia kuliko countries zingine zote ambazo ziko kwa the eastern part of Africa. Tukiangalia upande wa election system, upande wa election tuko na mambo kidogo yanatusumbua, yanatuchanganya, lakini kidogo tuko na mwelekeo ambao tunauchukua. Like when you compare 2007, the 2007 election ilikuwa ya shida kabisa. Ambapo utipata ya kwamba watu wengi walikufa kwa sababu ya kura peke yake. Tukiangalia 2013 tukawa kidogo tena na vurugu za hapa na pale kwa sababu ya leadership. Na tukiangalia last year now, at least we can see that kulikuwa na a little bit of free and fair election where the president won and he was announced and he was declared as a winner and finally alikuwa amepewa uongozi wake. So leadership and the political system kidogo Kenya is moving forward very well. But what you have to do is this thing we call tribalism. So politically we are okay, but now tribalism and the nepotism zinatufanya mpaka sasa tunapata kwamba kutoka 1963 we only have almost two communities that are leading us. We have the Kikuyus and we have the Kalenjins leading us. Now we moving forward 60 years down the line, having two communities leading us, and we are just there saying that now Kenya tuko na freedom. Tukisonga mbele, as we move forward from the 60 years moving forward, tungekuwa na system ya kusema kwamba na kama hii community ilituongoza, tujue ni vipi pia Waluya wanaweza ongoza. Ni vipi pia Wakamba wanaweza pata uongozi. Ni vipi pia the small marginalized communities. So generally you are advocating for BBI because it's something that was in the BBI initiative. So unajua kwa manufaa ya wananchi na kwa manufaa ya viongozi wote kupata mwelekeo mmoja, yes, BBI was okay. Some parts of BBI was okay, but the larger part of BBI ilikuwa na bala. So upande mmoja ilikuwa sawa, upande mwingine ukiangalia kama inclusion, you know, we have political inclusion. The leaderships, when you have opposition leaders, that is okay. Because when you have opposition leadership, tutapata kwamba nao kazi itakuwa inafanyika. Wakati hapo nyuma nikikumbuka miaka za wakati wa mzee Mwai Kibaki, during the presidential period of Mwai Kibaki tulikuwa na opposition leader. That is walikuwa wanaweka Mwai Kibaki on toss. Lakini wakati walikuja wakatoa office of the opposition leader, kiongozi anafanya kazi venye anataka. Unapata kwamba the president anaamua tu leo anaongeza tax, hakuna mtu mwenye atamopost. So if BBI ingekuwa kwa system saizi, tungekuwa na opposition leader ambaye angekuwa anasaidia kuweka our president who is William Ruto on toss, afanye kazi kulingana na vile alipeana agenda. Na Dalmas, tumeona kwamba yeye ameweza kuliangazia swala jinsi ambavyo mambo labda yamekwenda hadi sasa hivi. Na ningependa labda kwa upande wako uweze kutuangazia swala hili la multipartyism democracy ambayo ilikuwa ililetwa humu nchini Kenya. Je, ukiweza kuangazia hapo awali na kuanzilishwa kwa multipartyism democracy, je, unaona kwamba labda sisi kama nchi ya Kenya tumepiga hatua kuanzia mwaka 1963? Kabla sijaenda far, my brother Brian, narudi katika jambo moja ni ndugu yangu ameongelea. Tukiangalia mfumo wa BBI
ambapo ametuongelesha mzuri kuwa serikali ya Kenya ingekuwa na upinzani, ambapo upinzani bado upo. Na tukiangalia katika serikali ya Kenya, mtu mwenye amekuwa mpinzani katika serikali ya Kenya kwa muda mrefu, ambaye ni huyu jamaa kitandawili, tukiangalia mwenendo zake ni sawa na kusema hatuna upinzani. Ndipo sasa nikakueleza kuwa mchezo wa BBI ulikuwa kutafutia watu wengine pia makazi, ambapo ni katika serikali ya William Samoei Ruto. Pia naweza sema anaunga jambo hilo mkono, na kuwa ile wakati waliongelea mambo ya BBI alikuwa kinyume sana. Juzi tumeona kija peupe akitueleza kuwa serikali inahitaji kuwa na ofisi ya upinzani, ambapo katika sheria ya Kenya hiyo jambo limekuwa katika muda mrefu. Ndipo sasa maybe angetueleza kuwa anataka kuimplement already kwa makaratasi jambo hilo lipo. Naam, ndugu yangu, tukiangalia katika serikali ya Kenya binafsi sana. Venye amesema mambo ya tribalism na binafsi sana. Ndipo sasa anatueleza kuwa bado tuko na safari. Na tukiangalia katika mambo ya vyama, serikali ya Kenya iko katika kumbukumbu za vitabu vingi sana. Tukiangalia huyo jamaa kitandawili akishikana na wakina Musalia Mudavadi, wakina William tulikuwa na wakina Jirongo hiyo wakati ya Moi. Tunaweza sema kuwa ilikuwa ni vyema sana jambo la parties, kuleta parties kwa mtu anaunda chama chake na wasimamie watu wagombee katika vyama zao. Hapo awali tumekuwa na chama kimoja KANU, ambapo naweza sema tulikuwa na ugumu pahali. Ni kitu ambayo imetusumbua katika muda mrefu. Ndipo sasa nikasema kwa saizi tunasema tunajivunia kidogo, lakini bado tunajivunia kidogo, lakini bado. Na tukiangalia uendeshaji wa vyama vyenyewe, tunasema bado koloni ungalipo. Chama kama cha ODM, I'm sorry kwa na ODM, tukituambiana ukweli wakati umefika kuambiana ukweli. Chama kama cha ODM ukiwa mbunge unataka kuadia kiti cha ubunge, usipokuwa na milioni 10 hiyo tiketi ya upati. Hii inamaanisha bado tuko nyuma kidogo. Na unajua ni chama chenye kimekuwa kwa muda mrefu na kina mambo yake. Tuangalie mchezo huo sasa hizi tumeuona katika chama cha UDA. Bado kinatukula pia. Hii inamaanisha Wakenya tustahili kuistalimara kuwa tuunge vyama vyetu vidogo mikono na tuinuane kutokea pale. Tukiangalia last election kulikuwa na mchezo wa paka na panya. Sasa hizi tumeona wamejaribu kuleta another secretary general ambaye ni kijana kutoka hapa magharibi, kutoka hapa Kakamega County. Ako totally very corrupt. Ni kijana ambaye yeye fedha mbele, kitu kingine baadaye. Na tukiangalia katika serikali aliyetaka kuitengeneza na kikamuumia konde ya county, ilikuwa uchungu sana. Yeye alikuwa anaitisha mpaka security wise wa county government. Kuna walikuwa wanamchangia shilingi 20,000 wakijua ataingia azidi kuobserve, lakini Mungu ni nani? Alimunyorosha na akatukumbusha barabara bado iko na shida. Unasema kwamba aliweza kupata kiboko naam? Hivi juzi tumeona katika chama cha UDA wakijaribu kuandaa uchaguzi wa chama. Ambapo ni kama malaika aliyatembelea viongozi fulani wakarikanzo hiyo kitu. Tulikuwa tunaona anatoa shilingi karibu 2,000 au 200 kuregister members wake. Ni kijana ambaye ako totally corrupt, na namueleza sasa hizi, wewe tuko na wewe hapa, lakini ukienda hiyo mchezo mimi kama na male hiyo barabara tutanyoroshana ndugu yangu. Kweli utendeke, kwa maana hiyo ni njia moja ya kudidimisha nyota ya vijana ambao wanakuja. Ukiona kijana akiwa na mambo kama hayo, inamaanisha wengine watarudi nyuma. Nao turudi katika mada yetu. Hiyo ilikuwa baadhi ya hiyo mada, lakini tukienda nchini Kenya, mandugu zetu ambao the senior politician wanatumesa pakubwa ndugu yangu. Bado wanataka wao waendelee kuongoza katika uongozi, hawahitaji kupatiana nafasi. Na mimi nitawasihi vijana, sasa hizi tuko katika serikali ya demokrasia, ambapo kila mtu ana uwezo yenye nyinyi hamna sasa hizi, maybe ni hela, lakini mna uwezo ya kusukuma na kuelimishana katika uongozi, ili penye serikali iliyokuwa ya kwanza ya mzee Jomo Kenyatta alituelekeza mzuri, akatuambia tufanye hili na hili, tuje pamoja, at least ituwezeshe
hiyo safari tumalize vyema. Now, speaking of politically, since 1963, tunaona kwamba there was an introduction of multi-party democracy. Na tunaona kwamba this was whereby everyone was free to join and maybe form a political party. Na tukaona in 1966 Oginga Odinga akaform the KPU, chama ambacho alikiform. Now, at the same time, in 1991, that's when we saw the repeal of Section 2A of the Constitution. And after maybe baada ya kuwa na ile single party democracy, whereby we saw that there was only one party leading, whereby the KADU and KPU came to zilijoin KANU to form one party. Na tukaona kwamba in 1982, tukaona kwamba kukakuwa na wakasema kwamba there is no any free ama hakukuwa na uwezo wa nchi yote ama chama chochote kuwa formed in Kenya. Tukaona kwamba wakasema there was only one party which was in KANU until in 1991 when there was the formation of the repeal of the Section 2A of the Constitution, whereby we saw now there was the introduction of multipartyism. Now after there we saw there was the formation of the coalition democracy, coalition parties that was in 202. Kukakuwa na ile serikali ya majimbo. Na baada ya serikali ya majimbo kuja ndani tukaona kwamba in 2007 there was this the opposition, the coalition party, so that the opposition will work with or let me say the opposition parties will work together to maybe to make one or two ideas. Sorry. So we saw that in 2007 after the violence, the post-election violence, tunaona kwamba Kibaki and Raila came together, wakasikilizana kwamba tutafanya kazi pamoja, and we saw that now the creation of the prime minister docket katokea pale. So I want you maybe please to a little bit elaborate. Is there any achievement that was made maybe during this, because we saw after the introduction of multipartyism tukakuja na introduction kidogo tukaona kwamba kulikuwa na single party democracy. Now hizo vyama zimeuawa, tukakuja single party democracy kidogo, tukaona kwamba after now the repeal of Section 2A of the Constitution in 1991, tukaona kwamba now things changed drastically. Tukaona kwamba multipartyism also ikakuwa introduced. Now we saw the formation of coalition parties. Now, and I want you to maybe please briefly talk about this and the achievements. What is the importance? What is the benefit the Kenya is gaining now in the coalition government and also the multipartyism government? Okay, thank you very much, Bwana Brian. You know, the problem we are having and the problem that is existing in Africa generally, we tend to absorb. Yes, tulipata independence, tulipata freedom ya kuchagua viongozi, tulipata freedom ya kufanya mambo yetu, lakini jambo ambalo hatukuacha ni kufuata vile wakoloni walikuwa wanatuongoza. Tulipata uongozi wetu wa kujiongoza, lakini tukaabsorb their leadership. So we did not come back on board. Tukakaa chini tukasema sasa kuanzia sasa hii uongozi wa ukoloni umeenda. Sisi tukae kama Waafrika tujue sasa kuanzia sasa hivi tutarule according to our own African traditions. PLO Lumumba, the prof, always say, shida ya Mwafrika ni kwamba hatujajielewa. Sisi wenyewe hatujui ya kwamba sisi nao ni Waafrika na tuko na powers za kumake our own decisions. Now from the time the political party, when you look at KANU was the founding party of our great nation that we have. Katika uongozi wa KANU kuna viongozi wengi ambao waliuawa. Kwa hiyo chama, tukiangalia mtu kama Tom Mboya. Tom Mboya alikuwa ni kijana ambaye alikuwa very vibrant. Mpaka mzee Jomo Kenyatta, when I follow the history of the death of Tom Mboya, he was killed in Nairobi streets. So the only thing that we have to do is that our leadership is just continuing to lead the way the colonies used to lead. So siku moja ambayo tutakaa chini na tuseme kwamba sasa yes, we have political parties, but these political parties zinafanya ni kama zina create what we call I said tribalism. So ukiangalia utapata mtu anaform party anasema hii party ni ya Western Region. Msalia ako na party yake ANC. Wetangula ako na party yake Ford Kenya. Zote ukienda Bungoma wanasema sisi Ford Kenya ni ya Bungoma. Ukikuja Vihiga wanasema ANC ni ya Vihiga. Multipartyism is very important, but now people are misusing it. Kila mtu anaamka asubuhi anatengeneza chama chake na watu wanataka kutajirika kwa kutumia vyama, si kuendeleza inji kwa kutumia vyama. Siku moja ambayo tutaamka tuseme kwamba tutengeneze vyama kwa manufaa ya wananchi,
itakuwa ni faida kubwa kuliko kutengeneza vyama kwa manufaa ya mtu mwenye kibinafsi. Unajua mtu anasema mimi ndo kiongozi wa hii chama. So lazima uniletee bilioni venye mwenzangu amesema hapa. Lazima ulipe 10 billion ndo upate ticket. So kama mtu mwenye ametengeneza chama atakuwa na interest ya kutengeneza, kama ni we go back to the drawing board of the poverty, ignorance and the diseases fight, then now ile chama itakuwa na faida kwa wananchi. Lakini kama tutengeneza vyama kwa manufaa ya kujaza tumbo zetu, basi hatuna lolote. Unasema halitasaidia nchi kivivyote. Na Dalmas, tunaangazia kwamba hapo awali miaka ya 63 kule tunaona kwamba wanawake walishikilia sana pakubwa katika kusaidia katika vita dhidi ya mkoloni. Tunaona kwamba wanawake walisaidia pakubwa, hasa wale Mau fighters walikuwa wanasaidiwa sana na wanawake, kuona kwamba labda huu uongozi tuweze kupata. Je, unaona kwamba labda changes zipi ambazo zimefanyika kuanzia pale awali hadi sasa? Tunaona kwamba sasa hivi labda uweze kutuonyesha, maana tunaona sasa hivi wanawake sasa wako kwenye uongozi. Je, ni nini kile ambacho unaona labda ni cha muhimu sana katika uongozi wa wanawake? Naam, ndugu yangu Brian, unajua tukilinganisha uongozi wa hapo awali na uongozi wa saizi, tuna tofauti kubwa sana. Pale awali ilikuwa ni mwanadada mmoja ameteuliwa na kiongozi fulani katika uongozi ambaye alikuwa ni rais. Akimwapointi kama ni mama kutoka eneo fulani, watu wa hiyo eneo lote watamsikiza. Yeye ndiye atakuwa the first informer wa kuinform raia kuwa mzee Moi anaja au mzee Jomo Kenyatta anaja. Pale ndo tungejua hii uongozi kwa hivyo. Lakini saizi accessibility ya wanawake katika siasa uko pawazi sana. Si kama venye hapo awali. Tofauti ni moja. Wanawake saizi si waaminifu kama wapo awali. Mwanamke wa saizi tutasema kuwa yeye anaendea tumbo yake, haangalii maslahi ya jamii kama hapo awali. Ninaposema hivyo, unapata wale wanawake ambaye tunakuja kuempower, baadaye wanarudi katika kizazi chetu cha vijana wa saizi. Wanaanza kuwatumia kwa njia isiyofaa. Na tukiangalia katika uongozi ambao tunahitaji, unapata vijana nao wamefika pahali kijana anaogopa kwenda himself, like ana fight outside kupata mkate wa siku. Wanajilegeza sana. Ambapo tunapata uongozi tunapata kuwa ni unakuwa ngumu pahali kidogo. Unapata nowadays unapata mwanamke ambaye yeye alitengeneza mali yake hizo enzi za hapo awali, ambao tulikuwa tumeweka kuwa ni watakuwa viongozi ambao watasaidia wengine. Wale tu ndo wanafanya vijana wetu wa umri kuanzia miaka 30 kwa miaka 24 kufika miaka 40 pale. Unapata mama amechukua kijana kama huyo, amemweka kwa nyumba yake. Huyo kijana haezi enda huko nje akafight akajua mkate wa siku unatafuta ni mara gani. So unapata inatuchangia pakubwa sisi kama vijana kuingia katika uongozi. Unapata wengi ndio ako na uwezo wa kungangania kiti ya uongozi. Lakini kwa maana alilegezwa sana, hana ile barabara na kujua nia ya uongozi ni nini. Amefunikwa na kiongozi pale fulani, kwa maana yeye hajiwezi. Unaona poverty bado ingali ni shida katika nchi ya Kenya, na imetuweka pale pagumu. Na ndiposa pia ukirudi katika wanaume na wanadada, unapata wanadada fulani wapo unapata leaders wa saizi. Nitapatiana example kama Didmus Barasa. Hivi juzi nimeona Didmus Barasa akitumikia example mbaya sana kwa mwanadada mmoja kule Bungoma. Ndiposa nikakueleza viongozi ambao tuko nao inatufikisha pahali ambapo wao wenyewe wanafika pahali wanatukosea heshima. Wanafanya hata wanadada wengine kwa saizi wanakuwa na uoga kuingia katika uongozi. Tulikuwa hapa hivi karibuni na mwanadada mmoja akapatiana katika chumba chetu cha hapa cha HLC. Alipeana example moja akasema kunapata mtu anakuja kusema kuwa mimi nimelala na fulani, sasa utaniambia nini? Hiyo inakuja kwa under argument ya mambo ya development. So unapata mwanadada huyo anafika pahali anadidimia, anaogopa hata kujieleza, kwa maana inafika pahali wanaacha kutumikia
mili zao vyema na akili zao vyema unapata zimewapotosha. Ndiposa unapata uongozi saizi haupo sawa kwa sababu ya jambo hilo. Na jambo linachangia mambo yote ni poverty. Kwa maana mtu angeweza kujisimamia, ingekuwa ni rahisi kwa yeye mwenyewe kusema kuwa hili na hili katika jamii yetu tunahitaji hivi na hivi. Na Faraja, Dalmas ameweza kuzungumzia swala hili la umaskini ambalo ni baadhi ya swala ambalo linachangia pakubwa ama lina ushawishi sana mkubwa katika nchi yetu ya Kenya. Labda ningependa uweze kuliangazia. Je, unaona kwamba kutoka mwaka 1963 nchi yetu ya Kenya tumeweza kufika vile viwango vya kusema kwamba tumepunguza yule kiwango cha umaskini? Manake ni swala ambalo ukiamka leo kesho kutwa ni swala ambalo linazungumziwa kwa kina sana. Sasa swala la umaskini ni swala ambalo mzee Jomo Kenyatta alisema ndo sisi tupigane na umaskini lazima mwanadada au msichana akasome, lazima kijana aende shuleni. Hiyo ndo njia pekee ambayo mzee Jomo Kenyatta alipeana wakati alipokuwa anaongelea mambo ya poverty. Tuangalie, je, mwanadada amesoma na vijana wanasoma. Tukiangalia evolution ya masomo tukiunganisha na poverty, utapata kwamba kidogo during the leadership ya mzee Mwai Kibaki kidogo tulikuwa na free education system yenye ilikuja ikawekwa kwa system, that's the primary level. So wanadada wengi na vijana wengi wakarudi shuleni. Kibaki alifukuza watoto wote wakarudi shuleni. So kidogo tuna mwelekeo mzuri. Wakati wa Mwai Kibaki tulikuwa na mwelekeo mzuri, lakini baada ya mzee Mwai Kibaki kutoka tumekuwa na shida kubwa sana ya watoto kusoma. Kwa sababu watu ambao wameingia kwa system wamekuwa, there is a lot of corruption. Watu wamejaza, wameweka sasa si faida ya wanadada wala si faida ya vijana kwenda shuleni, bali ni wao kuangalia ni vipi ambavyo watatumia njia zozote wakule pesa ambazo zinatakana zitumike katika masomo ya mwanadada, katika masomo ya kijana. So mambo ya poverty kidogo Kenya tungo na shida. Tungali na shida. Ndio maana unapata vijana wengi hata wakati wa siasa ndio wanaenda kujaza mikutano ya siasa. Ukienda wasichana ndio wanaenda kujaza mikutano ya siasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna, watu wako na njaa. Mtu anataka aende kwa mkutano apate 100 bob ili arudi nyumbani anunue sukari. So lakini kama tungekuwa kwamba saa hizi njaa tumepigana nayo kutumia masomo, kutumia skills, giving the youth the required skills to look for money, kupeana vijana empowerment. Tukiangalia 2019 there is an Youth Empowerment Act yenye ilikuwa put in action. Yes. So in 2019 wakati wameweka hiyo the Youth Empowerment Act, the policy ilikuwa ya kwamba na waensure kwamba the youth stands on their own. Mwana kijana anaweza simama na akasema decision, akatoa decision, na kisha toa hiyo decision atakuwa responsible for the decision. But now how can you be responsible for the decision that you have decided but you are not economically empowered? So kitu chenye natakana serikali ifanye moving forward that we reach at 60, natakana ihakikishe kwamba hawa vijana wamepata njia za kupata pesa ambazo mimi nikisimama kesho niseme kwamba hatutaki hii, hata nikipelekwa kotini nitakuwa na uwezo wa kulipa zile kesi zenye watakuwa wamenyekea. Zenye wanasiasa wa Kenya wamefanya kutoka 1963. They are ensuring that we the youth remain in poverty. They are trying all means to ensure that the women are not educated. They are trying all the means to ensure that the youth are not financially stable. Wanachukua pesa zote wanaweka kwa mifuko yao, ili sisi tutakuwa tunaendelea kuwakimbilia. You cannot make a decision kama wewe mwenyewe hauna pesa. That's what we have to do. So you as leaders, as we move forward, lazima wananchi na wanasiasa wote wakae pamoja na tujue ya kwamba sasa moving forward how will we ensure that our ladies and our youths are empowered financially and academically. Na Bwana Dalmas, na kwa sababu ni swala tu labda ningependa uongezee kitu kidogo, lakini kabla uongezee manake ningependa masuala haya yote mawili uyaunganishe. Tunaona kwamba kuna swala hili la elimu ambalo ameweza kuliguzia, akasema kwamba swala la elimu limechangia pakubwa kuleta umaskini katika nchi yetu ya Kenya. Je, unaona kwamba labda kuanzia hapo awali mwaka 1963 hadi sasa hivi ni hatua zipi ambazo nchi yetu ya Kenya imeweza kupiga katika labda swala hili la elimu kuona kwamba angalau labda mmoja wawili wanapata elimu ambayo inafaa?
Na my brother, nikirudi hapo nyuma kidogo. Nitakueleza hivi. Ni uchungu mkubwa sana katika serikali yetu ya Kenya. Kwa maana viongozi wa serikali ya Kenya mambo ambayo tulifaa tuwe tunashughulikia kutoka 1963 si inafanyika saizi. Saizi wa viongozi ambao tuko nao Kenya wamechukulia Kenya kuwa ni biashara kubwa sana. Unapata kiongozi, maybe kiongozi amefika pahali wamembot kama kiongozi ambaye anafaa asimamie taifa. Yeye badala ya kuendelesha taifa la Kenya, anachukulia taifa la Kenya kuwa ni ngazi ya biashara. Kama saizi nchini Kenya tuko na deni la miaka 60. Inafaa tulipe in 16 years. Ambapo ni deni kubwa sana. Hii deni ambao wametuletea ni viongozi ambao sisi wenyewe tuliweka katika viti hizo. Imefika pahali penye Kenya kiongozi anaweza amuka na kuanza kufanya taxation kwa Kenya kinyume na sheria. Anafika pahali ambapo yeye ni kiongozi, yes. Unaona kama hivi awali tumemwona rais akija peupe katika vyombo vya habari akisema kuwa amefanya kitu kinyume na sheria. Na ukweli ni kwamba alifanya kinyume na sheria. Kwanza kutoa taxation kwa wananchi kwa mambo ya nyumba, ambapo yeye kama kiongozi alifaa asimame na wananchi na kueleza kuwa hivi na hivi ndio ninahitaji. Je, hii madeni tunalipa ilisaidia wapi nchini Kenya? Tumeona katika bajeti za Kenya mambo kama ya railways, ile yenye kutoka Mombasa kufika kule Nairobi. Budget yenye ilikuwa na ile mambo ilifanyika pale ni mambo mbili tofauti. Si mambo yenye tunaweza ongelea kama wa Kenya. Ni uchungu ambao hatujui. Nao tuje katika mambo ya elimu. Ndugu yetu amesema kuwa elimu imechangia poverty in Kenya. Nitasema hapo napo ulimi limteleza kidogo. Unajua elimu imetusaidia sisi wa Kenya kuangalia uwazi, kuangalia nini tunahitaji katika maisha, kuangalia mataifa mengine kule nchini yanafanya yapi, kuweza kutoa ujinga katika wa Kenya. Ndiposa unasikia mimi kila mara nasema wajinga wapo Kenya. Kenya haina mjinga yote. Yeye unajua yeye ni mtu wa accounts. Yeye si mjinga, ni mtu ana deal na senti. Na unaona nikikwambia elimu ndio imefanya akaangazia mambo kama haya. Na labda tu kabla tuendelee, alikuwa anajaribu kumaanisha kwamba hapo awali mwaka kiongozi ambaye alikuwa ni Jomo Kenyatta hapo awali alikuwa anasema kwamba ndiposa tuweze kufukuza umaskini lazima watu wasome, lazima yule kijana apate elimu, lazima yule kijana, kila mtu apate elimu. Na vile vile tukakuja akasema kwamba tukaona kwamba wakati ambapo Rais Mwai Kibaki alichukua hatamu yake akasema kwamba ameleta free education, kuona kwamba kila mmoja amepata elimu ndiposa tuweze kufukuza hili janga ambalo limekuwa ni la umaskini. Asante ndugu. We are the beneficiaries of that free education. Tukienda kwa ukweli, tukirudi tunaweza sema Nyayo. Kabla sijarudi kwa Mwai Kibaki, narudi kwa Nyayo. Nakumbuka Nyayo alisupply maziwa kwa wingi sana katika kila mtu anasema mtu ako na njia moja yenye anaweza tengeneza dance yake. Dance yake ilikuwa ya maziwa. Kwa sababu watoto wa Nyayo maanisha alitaka kunywa maziwa sana. Haku insist sana kwa mambo ya elimu, lakini aliguzia kidogo. Mtu mwenye ameleta mambo alicheza naye mchezo wake vizuri pia anaweza sema, au sijui nitatumia lugha gani. Alikuwa Mwai Kibaki. Mwai Kibaki alikuja na mambo ya CDF katika shule. Okay, jambo lenye tutaongelea hapa, hao watu wote walikuwa wanafanya kitu moja kuhusu mambo ya education. Lakini kucheza kwao kulikuwa tofauti. Now, tumeona William Samoei Ruto katika serikali yake na huyu jamaa alikuwa anaitwa Uhuru Kenyatta. Walikuja na mambo walituagiza mambo yenye hata sijui nitaongelea nini. Waliongelesha wa Kenya mambo ya computers katika shule. Wakasema wataleta laptops zenye tuliona, zingine hazikuwa, zingine zilikuwa. Na nitasema kuwa uongozi wanautumikia kwa njia isiyofaa. Sijui shida ni wenyewe au ni shida ni watu wenye wako nao pamoja karibu nao. Katika serikali yetu ya Kenya kwa saizi nitasema kuwa unaona kama William ameangazia mambo ya health.
sana katika sekta yake kupitia CS wa nini. Hii mambo ingine ni kama yako na kama haipo. Ndiposa nikakueleza serikali ya Kenya tungali na safari kubwa sana. Na Faraj, katika swala hili la elimu tunaona kwamba kuna baadhi ya viongozi humu nchini Kenya ambao tunaona kwamba wanao ama watoto wao hawasomei humu nchini Kenya, wanaenda kutafuta elimu ugaibuni. Tunaona kwamba mtu anatoa mtoto wake hapa anasema kwamba mtoto wangu anaenda kusomea sehemu fulani. Je, swala hili unaona na lipi? Ina maana kwamba labda system of education in Kenya haijaaminika vile na baadhi ya viongozi ambao wanaongoza, kiongozi ambaye anakuongoza lakini anaona kwamba mtoto wake hizi pata elimu ya huko nchini Kenya akwende kule juu. Na vile vile utakuwa unaangazia, je, ni mabadiliko yapi ambayo yameweza kuletwa katika mfumo wa elimu sasa hivi? Maana ukiweza kuangazia hapo awali ama tukiweza kuangalia kutoka kule nyuma kulikuwa na vyuo vikuu. Sasa hivi utakuwa vile unatuelezea, je, kuna zile ni hatua zipi ambazo nchi yetu imeweza kupiga katika labda kuona kwamba elimu inafika kila sehemu ya kona? Maana tunaona kwamba vyuo vikuu vimeongezeka, vimekuwa vingi, shule zimejengwa. Kwa hivyo ni masuala tu kidogo ambayo ningependa labda uguzie na vile vile uweze kuangazia swala hili la viongozi wetu nchini Kenya wanatoa watoto hapa nchini Kenya wanaenda kusomea kule ng'ambo. Inamaanisha kwamba hawa trust the education system in Kenya. Sasa swala la education as we proceed, unajua nilikuwa napitia mambo ya mzee Jomo Kenyatta. Mzee Jomo Kenyatta wakati wake kuna quote ambaye alisema wakati colonies waliingia Kenya walikuja na Biblia, the missionaries walikuja na Biblia. So wakatufunza sisi kusoma Biblia na wakatufunza pia kuomba kama tumefunga macho. Wakati sisi tulikuwa tunaomba kama tumefunga macho, wao wakakimbia wakachukua shamba. So wakati sisi tunafungua macho, mashamba zetu zishaenda. So tukirudi hapa kwa masomo. Leaders wetu pia wametufunika sisi macho. Wanatuchukua sisi, wanatuambia sasa masomo ya Kenya iko mzuri, wanatupigania, wanajenga shule, lakini mwishowe wao wanabeba watoto wanawapeleka wapi? Wanawapeleka ng'ambo. Mbona wanawapeleka ng'ambo? Mambo ni mawili. Kitu cha kwanza ni kwamba viongozi wetu wenyewe hawaamini mwenendo ambao wanatupeleka kwa system ya education. Wenyewe hawaamini. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni kwamba hawa viongozi ni watu wa kujitakia. Hatuna kiongozi ambaye anatakia. Tuangalie hapa jirani hapa Magufuli. Wakati Magufuli amechukua leadership, we have to look at Africa in general. Wakati tunaangalia kama Magufuli akichukua leadership, amenisure kwamba everything yenye anafanya it was local. Watu wote walikuwa wanasoma locally, development anazifanya locally, lakini sisi tunachukua viongozi ambao wako na tamaa ya kwenda kutembea ng'ambo. For example, how many trips has the president took wakati amechukua hivi leadership? Ametoka nje ya nchi, mara Jerusalem, mara tuko wapi? Shida ambayo tumesema ni kwamba Bwana Brian, shida ambayo tuko nayo ni viongozi ambao hawajui kama wao ni Waafrika na yafaa to develop Africa in general. Viongozi ambao wanaona ya kwamba Europa ni kuzuri kuliko Kenya. Viongozi ambao wanaona hapa Kakamega ni kubaya, wanatakana watoto wao waende wapi? Wasome Britain. Hao ndio viongozi wenye tuko nao. So tukiangalia the education evolution ya education system, sasa tuko na polytechnics, tuko na the technical training institutes, tuko na universities, zote zimeletwa karibu na wananchi. So kidogo tunaona kwamba masomo education system ya Kenya kidogo wameleta kila mtu kidogo anashika nini? Anashika masomo. So lakini kama leaders wanaleta hivyo pia waangalie na hao watu ambao tunawaletea tumewajengea class. Hawezi jenga hapa class na mtoto mwenyewe hawezi lipa school fees. Ni kama kujenga class na watoto hawezi lipa school fees, then darasa litabaki pale. So tujenge madarasa, tulete polytechnic, lakini pia tuangalie na sasa hao watu wenye wanaenda kusoma tutengeneze financial system zikuwe low. In that kama nimejenga polytechnic, mtoto akitaka kwenda kwa hiyo polytechnic atapata all the skills ziko pale, all the equipment ziko pale, na pia pesa tuwalipie. Kwa sababu mimi nikiwa nataka kusoma, nataka skill, lakini sina pesa, hakuna kitu nitafanya. So viongozi wahakikishe kwamba wakati wametuletea the institutions, wametuletea kila kitu,
pia waangalie njia ya kuempower financial za hao watu ambao wanatakana wasome. Itakuwa ni jambo muhimu sana. Na Brian, ndugu yangu kabla hajamalizisha pale nitamkumbusha kitu moja. Unaona kwa saizi tuna shida kubwa sana. Nimeona mpangilio ambao serikali iko nao saizi. Serikali imepanga kuongeza karo za shule kuanzia next year. Thrice time kupitia katika wajumbe katika bunge letu. Hao wajumbe ambao tuko nao ndio viongozi wenye mimi bado ninalilia saizi. Hata sikulilia. My blames mingi inaenda katika wajumbe. Wajumbe wanatuweka katika serikali isiyofaa. Wao ndio kiangaza cha maisha katika serikali yetu ya Kenya. Lakini kwa saizi hawatusaidii chochote. Kama mjumbe yeye nimeona juzi wakililia mambo ya CDF. Huko wanalia mambo ya CDF, wamepanga kuongeza karo mwaka ujao 3 times. Hiyo si uongozi ambao tulikuwa tunautarajia kutokea 1963 kufika saizi. Hii inamaanisha kuwa viongozi wameingia katika biashara katika serikali yetu ya Kenya. Hawatusaidii kama serikali ya Kenya. Hawasaidii mwananchi wa kawaida kwa saizi. Hawasaidii ule mama mboga. Hawasaidii mwana pikipiki. Unaona watoto saizi wanasoma. Baada ya kusoma unaona kama rais anakuja katika vyombo za habari kwanza kuchezea. Anatueleza kuwa anajenga manyumba itakuwa permanent solution. That's not a permanent solution. Ndugu yangu ndio nakueleza uongozi ambao tuko nao saizi. Si uongozi ambao unasaidia raia kulingana venye mzee Kenyatta, Jomo Kenyatta alikuwa ametuangazia. Na swala ambalo labda alikuwa anazungumzia swala la elimu. Na kitu ambacho labda ningependa ukizungumzie. Tunaona kwamba sasa hivi corruption has taken a lion's share in the Kenya's let me just say in Kenya, because unapata kwamba huyu anapopata elimu anaona kwamba mimi ninapopata elimu naenda kusomea kitu fulani. Unapata kwamba jinsi ambavyo Faraji juzi alivyotuelezea anasema kwamba unasoma lakini kuna baadhi ya viongozi wanakuja na kuambia kwamba you should be self-employed. Unasoma lakini mtu anakuambia kwamba you should be self-employed na yeye mwenyewe ameandikwa kazi. Wanakuambia kwamba you should be self-employed na yeye mwenyewe ameandikwa kazi. Now look at this. Corruption has taken its course in Kenya. Now mtu anasoma, anapomaliza masomo lazima afanye nini? Apeane kitu kidogo angalau apate kazi. Na hata ile kazi ambayo anapata haiendani na yale masomo ama haiendani moja kwa moja na yale masomo ambayo amepata. Je, swala hili humu nchini Kenya tutalitatua vipi kuona kwamba labda tunaondoa ile corruption ndiposa tuweze vile vile kuondoa umaskini kupitia kwenye elimu? Ndugu yangu, shida tuko nayo inaanzia hapa nyumbani kabla ijaenda kule juu. Tutoke katika viongozi, tuanze kwa safari ya viongozi. Unapata mtu ndio amesoma. Baadaye amefika wakati yeye amekuja kumpigia kura kiongozi. Na huenda huyo kiongozi ametumikia hela zake. Wengi saizi kitumita kitu kidogo ndio upate kazi. Wengi kama haswa magavana, unapata magavana wamepatiana ma CS kazi, wamewapatia target. Unapopata employment department fulani wanahitaji watu. Inabidi huyo gavana na hao ma CS wenyewe washikane, waulize raia hela, upatiane hela ndio upate hiyo kazi. Kumbuka unapopeana hela urudi hiyo kazi, unarudishia gavana pesa ambayo alitumikia katika kampeni zake. Hebu tuangalie katika budget ya ugavana. Nitatokea pale kabla tujafika kwa jambo limetaka. Unapata gavana anatumikia 300 million. Kuja in a year or in a month. Ni pesa ngapi gavana anapata salary yake? Ukiangalia hiyo salary yenye gavana anapata ufanye times inaia ile pesa huenda ametumikia. Unapata ndugu yangu, they are really spending during election time. Baadaye akipata hiyo uongozi, yeye badala ya kutendea raia venye inafaa, yeye anagandamisha raia kurudisha hela zake. Hapo ndo penye shida ya Kenya iko. Ndio corruption ya juu haswa kabla tujafika kule juu. Now, ukienda katika hapo juu kidogo, unapata naye serikali kuu ndio wamepatiana targets pia nao. Unapata kitu unakuja for taxation mara nini zinakuja ziko hali ya juu kabisa. Unaambia kijana kuwa wewe umesoma ndio, lakini enda self employment. Hapo taxation ya Kenya kama saizi mwana boda boda amejiajiri, mafuta imepandishwa juu, atatoa happy pesa ndakuja ninunue mafuta, huku anakuwa analipia loan ya hiyo pikipiki.
ndugu yangu, penye tunaelekea katika serikali ya Kenya hatuna uhuru. Bado ni sawa kuwa na mikono za ukoloni. Kwa maana hii ni ukoloni ambao mamboleo wanatupeleka, lakini zile mamboleo ya Nairobi hii ni ya nchini Kenya kwa ujumla. Na Faraj, sijui wapo kuna lolote ambalo labda ungeguzia pale, na iwapo halipo ningependa vile vile uweze kutuelezea kuhusiana na uchumi ambao upo nchini Kenya sasa hivi. Uweze kutuelezea ukizingatia the Vision 2030. Je, unaona kwamba kuanzia mwaka 1963 hadi sasa hivi, do we Kenya as a country going to attain the Vision 2030? Nikianzia kwa mwenzangu hapa penye ameachia. Unajua uongozi, Malema alisema it is useless for a man to be on top and do nothing. It is very useless. So the leadership that we have, we have from, naweza sema kuanzia kwa Uhuru Kenyatta. Kuanzia kwa Uhuru Kenyatta kuja mpaka kwa William Ruto. Hizi serikali zote ni kama hakuna kitu ambacho kilikuwa kimepangilia kwa mwenendo wa wananchi wa Kenya. Ukiangalia tuangalie mashamba. Wazee wetu wakipigania uhuru ilikuwa ya kwamba at least kila community, kila mtu awe na shamba ambalo anaweza fanya kazi. Lakini ni vipi ambavyo tunaangalia mashamba yetu yote, wanasiasa wenyewe ndio wanaopigania yale mashamba. Hakuna mwanasiasa mwenye anakuja kusema ya kwamba sasa hili shamba tugawanya, hao wananchi wapande mahindi, wapande viazi, hakuna. Leo wanakata hapa, nimesikia juzi wamekata hii Kakamega Forest. Wamekata part of it, wanasema wao tunataka kufanya deforestation. Lakini kumbe mipangilio ya wao wenyewe kujaza tumbo zao za mashamba. Wanaangusha saizi manyumba za watu. Ukienda Nairobi wanaangusha manyumba za watu. Wale watu wanaachwa kwa baridi, na bado tuko Kenya tunasema kuna uhuru. Na kumbe hawa wanasiasa bado wanatuangusha nini? Wanaangusha manyumba za watu wanalala kwa baridi. So tukiangalia, tukisonga mbele, ni kama Kenya we are being decolonized. Na ukienda kwa Pierre Lumumba anasema new colonization. New colonization saizi ni sisi wenyewe tunataka kufanya nini? Kuwa colonies. The leaders wanataka kuwa mkoloni mwa Afrika. Mkoloni mwa Afrika ni mtu mbaya sana. Nasema So tukiangalia mambo ya Vision 2030. My friend, Kenya has a lot of principles and policies zenye wameweka kwa system unwritten. Ambazo wakiweka kwa action tutasonga mbele. Lakini sisi wa Kenya, sisi ni wazuri wa kutengeneza policies. Sasa hizi tukikaa hapa na wewe tunaweza tengeneza policy, but the problem is implementing the policy. If we look at the 2019 the empowerment youth empowerment policy yenye waliweka 2019, it's a good thing when you read. Lakini kuweka kwa action, there is nobody who pushes it to be in action. So Mwai Kibaki alileta the 2030 vision, which is a very good vision. Lakini je, kuna mtu yeyote ambaye anashughulika kuweka hiyo vision, kuweka hizo actions za kuensure kwamba hii kitu iko achieved? Hatuna leadership ya kufanya hiyo achievement. Tukiangalia William Ruto amekuja anatuambia kwamba sasa Vision 2030 to be achieved lazima kila mtu awe na nyumba yake. Nyumba yake ndiyo ni ukweli. Kila mtu saizi mimi niko na nyumba. Ni nyumba gani ambayo yeye anataka mimi nikuwe nayo by 2030? By 2030, for us everybody to have a house, everybody has to be empowered in a personal level. Not kuja kukata pesa za mtu ili ujenge nyumba ambayo hiyo nyumba tena hiyo pesa zinarudi kwa wao wanaweka mfukoni. If you empower a person aende shule asome, amaliza apate kazi, by 2030 kila mtu atakuwa na nyumba yake. Lakini kama wewe unataka mtu asome, umpee kazi na uanze kumkata tena pesa, huyo mtu atapata pesa za kujenga nyumba za 2030? Hatawezekana. So what we have to do by the Vision 2030, the Kenyan leadership, the Kenyan politicians, lazima wajue ya kwamba they have to put in action all the principles, all the policies zenye waliandika. Wakiweka in action all the principles and policies zenye waliandika, then in 2030 we will achieve the vision. But kama tutapaki ni kusoma na kuacha pale na kutoka tuanza, unajua mzee William Ruto wakati alikuwa anaapishwa alituambia nikiweka chini hivi Biblia basi hawa cartels wote nitavurutana nao. Aliweka chini Biblia na basi akashika cartels. Hakuachana nao. Aliweka chini Biblia na akashika cartels. So we are not moving. We are there, we are just stagnant. So the Kenyan government must put in action all the principles and policies, both in the Kenyan Constitution 2010 and both in the actions of the Youth Empowerment Policy of 2019.
then tutakuwa sawa by 2030. Na Dalmas, tunapoangazia swala la afya humu nchini Kenya, tunaona kwamba labda ni hatua zipi ambazo nchi yetu ya Kenya imeweza kupiga katika kuangazia masuala ya kiafya humu nchini? Naam, my brother Brian, masuala ya afya ni ukweli. Katika serikali yetu ya Kenya tumejaribu. Ila tu kuangalia maslahi yenyewe, huenda utendakazi wa mawaziri. Naweza sema, unajua rais akiwa assign kazi si yeye mwenyewe anakuja kuifanya. Yeye atakuja kuiongelea kazi yenye waziri amefanya. Now tuengelee utendakazi. Our sister hii ya na CS amejaribu kushikana na baadhi ya counties. Sijasema ni county zote, baadhi ya counties. Ambapo tukiangalia amejaribu. Ila tu swala ni moja. Tukiangalia katika mahospitali zetu, utendakazi wa afya, haswa hospitali yetu ya Kakamega County, nitaenda by example na hiyo. Tuna watu wa cancer center. Kakamega County Cancer Center haina madawa complete. Utendakazi wa hapo hiyo sekta ndio anaweza kuwa ametenda mzuri kwa sekta zingine, lakini hapo nitasii serikali iangazie. Unapata mambo ya hapa nchini Kenya. Tukitoka katika ukoloni, tutasema kuwa Kenya inahitaji kujisimamia. Na tukiangalia saizi hatujajisimamia. Tuangalie kama ugonjwa wa HIV. Tutapata serikali ya Kenya, hii ugonjwa tulitoa wa Amerika ndio walituletea. Bado wanasema hii ugonjwa ilitoka Amerika, kwa maana Amerika pekee ndio inatolea dawa ya hiyo ugonjwa, ndio main suppliers kwa hiyo ugonjwa. Walijua haja hii ugonjwa iko ndio wakatafuta dawa. Ni kama COVID ilitokea kule nchini China. Wa China ndio waliletea COVID. Wenyewe wakatuletea solution ya COVID. So tunaweza sema wakoloni bado wangali nchini Afrika. Na Waafrika wanatumikia wakoloni kuzidi kudumisha sekta ya health. Na ndugu yangu, ingekuwa ni mzuri hiyo kitu ingepata dawa na ishe mara moja. Kwa hiyo haijakuwa. Na kama ni ugonjwa tuletewa, basi hao jamaa waliletea na wako na solution yao. Na ukisikia serikali inasema wanazidi kuheshimu Amerika kwa maana inapatiana madawa. Ndugu yangu, ni ukweli ni kwamba serikali inafaa ifanye nini? Itubu. Iache kuabudu nchini moja kwa hiyo shida yote ilitokea pale. Now tukuje katika mambo ya cancer. Cancer ni lifestyle. Twende kwa kweli. Cancer ni lifestyle. Hizi plastic zenye tunatumikia kwa kunywa chai wengine. Na ukiona mama mboga kule nyumbani haezi nunua kikombe cha glasi. Unampata anatumikia hiyo plastic. Once the heat ichome hiyo plastic, there's some chemicals zinakuja pale inatulead kwa hiyo mambo ya cancer. So ni lifestyle ndugu yangu. Na serikali ya Kenya tu moja ndio inatuletea hii shida ya cancer. Kwa maana nikisema hivyo inatuletea shida ya cancer nini? Hao ndio wanawezesha hii mambo ya manufacturing vitu ya plastic, mara zingine kutoka kule nchini za nje zinatuchangia pakubwa. As long as saizi unaona wanashika nylon papers because ya mazingira, basi hapo walijaribu. Lakini ukweli ni kwamba serikali ya Kenya bado iko na kazi kubwa sana. Katika mambo ya sekta ya afya. Na Faraja, sijui labda katika sekta ya afya iwapo kuna jambo lolote ambalo labda kidogo ungependa kuliangazia? Katika sekta ya afya generally kidogo tuko na a little bit of development. Tukiangalia from 1963 to currently, at least we are struggling with fighting cancer within ourselves. Kidogo tumebuild cancer centers. Serikali imejaribu kujenga the cancer centers within, but sana kitu ambacho kinatumaliza katika all sectors generally, education, health, and even when you talk of food security and all that, the problem we have is corruption. Kwa sababu leo tunakuja launch hapa project ya cancer center, kesho hiyo project haiendelei. Pesa ambazo zilikuwa zimetengwa katika hiyo sector zimeshaliwa. So kitu ambacho tunaumwa sana kama wa Kenya ni kupigana kuchukua pesa ambazo ziko kwa development na kuziweka kwa mifuko. So kama serikali ukiangalia COVID-19,
Tulijaribu during COVID-19, ulikuja ukasikia scandals ya COVID-19. Watu wamekula pesa za COVID-19. Kits zimekuja, wameuza zile kits. The annual sisi tunapewa free na tena tunauziana. So wewe unaenda kule ng'ambo unabembeleza hizo, William anaenda kule anabembeleza vitu zinakuja Kenya free kama ni mbolea. Ikifika Kenya sisi tunauziwa. Baadaye tunabembeleza, tunaambiwa tumeshukisha bei. Tumeshukisha bei na nyinyi mmeenda mkachukua bure. So kitu ambacho tunatakana tuwe nazo, the leadership has to be honest to the people. Kama wameenda wakatafuta vitu kutoka kule nje, basi walete zile vitu wapewe wananchi vile zilivyopewa bure. Si kulenda kuchukua kama ni medicine zinafika Kenya, Wakenya wanakufa, wewe unamuuzia. Juzi nimekuwa na mtoto mgonjwa. Wakati tumeenda hospitali, a public hospital, ukienda pale madawa ziko, lakini wanakuambia hakuna dawa. Dawa unaenda kununua kwa nini? Kwa chemist yenye iko hapo nje. Next. Ile chemist yenye iko hapo nje ni ya daktari mwenye anatibu pale. So unapata kwamba sasa madawa ziko, zimeletwa, lakini kwa sababu ya corruption yenye imejaa mpaka imefika kwa madaktari wetu, unapata kwamba mtu anakataza kwamba hakuna dawa, enda nunua kwa ile. Tena unapewa direction, unaona ile imeandikwa jina fulani, enda pale hutakosa dawa. Ile dawa ililetwa kwa hospitali bure. So kitu inatumaliza kabisa ambayo inamaliza mpaka watu wanakufa ovyo ovyo ni corruption. Na hata niwache kuongezea kwa hiyo. Hapa juzi tumeona Medsup wa Kakamega alijiuzulu. Nikienda kando ndugu yangu Brian naweza sema unaweza niunga mkono kwa hiyo. Now ukifuatilia hilo jambo la yeye kujiuzulu, unapata Chief of Staff wa Kakamega alimuletea nini kuwa assign kuwa madawa imeingia wadhi pesa fulani. Na yeye akasema hawezi sign kabla haja confirm. Wakamuinsist confirm afanye nini. Hivyo ndivyo alimaliza akaambiwa baadaye ajiuzulu. Juu ya nini? Alijaribu kuhepa hiyo scam. Of which corruption it is true. Haswa katika kaunti zetu, na kaunti zetu pekee zinaweza tusaidia mambo ya corruption kurudi chini. Tukienda kwa ndugu yangu atuambia ukweli, rais alipoapishwa alisema atadili na cartels. Bila yeye kusahau kujua alijaribu kuongelea mambo ya cartel, na cartel ndio wanaongoza nchini Kenya. Ndugu yangu, cartel walitengeneza pesa mapema na serikali ya Kenya inawahitaji, hawahitaji serikali ya Kenya. Twende katika mambo ya Kenya Power. Tumeona kuna wakati fulani stima ilikuja ikapotea. Hiyo ilikuwa juu ya cartels. Unapata the percentage ya cartels wenye wanaongoza katika mambo hayo ya stima wameweka nini yao ya juu sana. So hao wanaweza discipline serikali na serikali ikose kufanya nini. So inabidi serikali inawahitaji. So hii mambo ukweli ni kwamba wanaweza punguza lakini hawezi maliza. Na tukiangazia labda kwako Faraja, tukisalia kwako, tuangazie swala la industrialization, innovation na infrastructure. Je, unaona kwamba labda nchi yetu ya Kenya imepiga hatua gani katika masuala hayo matatu? Katika masuala ya industrialization, we are a little bit moving, and also we are moving forward, and we are moving one step forward and 3 steps backward. So like when we look at initially we had what we call Webuye and Pepper. The industry was very active during the initial stage of Kenya's independence. That industry has collapsed. We have Mumias here. Mumias was very stable during the initial stage of independence. Currently it is struggling. We have West Kenya here. West Kenya also it is there but struggling. So the industries that the Kenya's government built, they are there, but in a very struggling mode. Where one, if you have the industry, you are lacking the material. You have a paper industry, maybe it is activated, but now there is no trees for peppers. We have Mumias here, but now sometimes you get that there is no what? Sugarcane materials. Then when you move to northeastern region, utapata kwamba tuko na industries za coffee, central region tuko na industries za coffee, but ile coffee yenyewe haipatikani. So the industries and innovation in Kenya are a little bit moving forward but moving backward more. So what we have to do is all we move around one thing. Watu watoke kwa cartels. Cartels wamejaza all the industries. Utapata kwamba now we have what we call the policy of privatization. Privatization as a policy is good. But now it is difficult because of the what you call the interests of the government. You know, when you want to privatize something, you want to give it to somebody to run, you should not put there a lot of your interest as a person or as a government.
So the government, for example, Mumias here, when they wanted to give it to Rai was running it as a private sector. But now because the government has a lot of interest in it, unapata kwamba now they start now fighting the person who is in charge of that industry. At the end of the day, unapata kwamba that industry what? Collapses. So chenye yafaa tufanye ni kwamba let the government give freedom to those private sectors to carry out innovation, to those public sectors to also carry out innovation, and also to give powers to the leadership, so that now when they build an industry, they must also ensure that they produce the material for that industry. Kama materials zitakuwa produced for the industry sectors, tutakuwa na lot of employment, watu watakuwa employed, tutakuwa na vijana ambao wanapata kazi and all that. But kama industries zitakuwa zinayumba vile zinayumba, leo utaingia kazi, kesho utaambiwa bana kazi hakuna, hatuna materials, watu waende nyumbani. Na Dalmas, tutakuwa nazungumzia swala la infrastructure. Je, unaona kwamba labda nchi yetu ya Kenya tumepiga hatua gani katika kuona kwamba infrastructure yetu nchini Kenya ipo sawa? Naam, ndugu yangu, kwa mambo ya ujenzi nayo nitakwambia kitu moja. Maybe hizi mabarabara ndio nitasema nchini Kenya at least wame improve kiko kiwango fulani, lakini vitu mingi bado tuko nyuma kidogo. Lakini tukiangalia mijengo ya 1963 na saizi bado nitasema basi Kenya imejaribu. Hiyo na hapo imejaribu. Naam. Na tukiweza labda tukimalizia maana yake nikiweza kuangalia hapa naona kwamba muda wetu kidogo unakamilika kama unatupa kisogo. Na Mfaraja, nataka labda kidogo uweze kuzungumzia swala la technology. Je, nchi yetu ya technologically Kenya tupo wapi? Maana yake unaona kwamba in East waje nizungumzie Afrika, unapata kwamba Kenya huenda labda tumepiga hatua. Maana yake ukiangazia swala kama vile la M-Pesa, swala la M-Pesa unajua kwamba M-Pesa ni a project ambayo ilianzishwa na Mkenya, na unaona kwamba alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi, na ukiweza kuangazia unaona kwamba swala hili limeweza kufanya kwa sasa hivi Mkenya wa kawaida anaweza fanya zile transaction kutoka hadi imefika kule majuu. Unaona kwamba you can do every transaction in a better way. Kwa hivyo swala hili sijui unaliona vipi, na vile vile katika matumizi ya simu tunaona kwamba nchi yetu ya Kenya tukiweza utafiti unasema kwamba Wakenya walikuwa ambao walikuwa na mobile phones za kawaida hizi, percentage ilikuwa ni kubwa sana ukiweza kulinganisha na wale wa Kenya ambao wako katika maeneo mengine na wale wananchi ambao wako katika nchi zingine labda kama vile Tanzania. Je, swala hili unalichukulia vipi tukikamilisha? So ukiangalia maneno ya teknolojia, Kenya tumesonga mbali sana kiteknolojia. Kidogo tuko na watu ambao wako na skills za kumove machines by use of technology. Na pia ukiangalia hata kazi mingi ambazo zilikuwa zinafanywa na watu kibinafsi, siku hizi zinafanywa na machines. Mtu anakaa mahali kwa ofisi, ana control the system and all that. But now shida ambayo tena tuko nayo katika hiyo sekta ya teknolojia ni kwamba utapata wale watu ambao wako na skills za kurun machines ni wale watu ambao wanaenda kutafuta kazi ng'ambo. Tunawaachilia zile skills zetu mzuri, zinaenda kufanya kazi services kule Britain, wengine wanaenda China. So kitu ambacho Kenya yafaa ifanye, kama mtu ako na skill, for example ule kijana unasema hapa wa Masinde Muliro University, ule kijana sahihi tukienda kwa ukweli hayuko Kenya. Kwa nini? Kwa sababu sisi yenyewe kama government, kama nchi ambayo tuko uhuru, tunaachilia zile best skills zinaenda na tunabaki na so kile kizuri tunaachilia kinaenda na tunabaki na kile ambacho hakiwezi fanya kazi nzuri, hakiwezi dumu kwa muda. So kama sisi tunaweza kuwa na government ambayo itaensure kwamba any best skill, iwe ni mtu mwenye anakimbia mbio anabaki Kenya, iwe ni mtu anatengeneza mashine anaweza tengeneza mashine anabaki Kenya. Tuko na kijana ambaye alijaribu kutengeneza ndege. Wakati amejaribu hivi wazungu wakakuja kidogo ashaenda anatengeneza ndege kule. So sisi tumebaki hapa hivyo tunabaki the same level. So tunasema kwamba tuko uhuru, lakini hatuko uhuru kwa sababu bado tungali tunataka kwenda kufanya kazi. It's just a little bit of a different we can say is a modern slavery. Is a modern slavery where now the best skills zinaenda kufanya kazi kule na sisi tunabaki. Pilo Lumumba alisema kwamba for industrialization, the first person to carry out a development of an industry was an African. And now, if he was an African, but we in Africa, we don't have developed industries ourselves, what does it mean? It means we in Africa, we don't love ourselves.
We love going to develop other industries in other countries and we remain on limbo. Sisi tunabaki kama tunaangaliana tu, tunabaki pale. So let as Africans love our African nation. Then sisi wenyewe tusukume hii inji zetu za Afrika, tuhakikisha kwamba Afrika pia inasonga mbele. For example, mwenzangu aliongelea Julius Malema. Julius Malema is my best follower. I follow him very much. Julius Malema said, like, when you go to Europe, you'll get that the Europe nations, they have a very big storage room for gold. But they don't have gold themselves. Where do they get gold? They get gold from us Africans. So what we have to say is this. We lack leaders who are principles to tell these people that this is our good thing, we remain with it. If you want our share, we will give you a share, but this thing has to remain with us. Hata kama ataenda afanye kazi, ile kazi akienda kufanya, tujue kwamba lazima atarudi awe hapa tusaidie sisi hapa. Na mtazamaji, natumai kwamba mazungumzo haya yamekuwa yamefaa zaidi, maana ukiweza kuangazia unaona kwamba muda wetu hapa studioni nao vile vile hauturuhusu, lakini ni baadhi tu ya vitu ambavyo tumekuwa tukizungumzia masuala ambayo kutoka hapo mwaka 1963 ama baada ya nchi yetu ya Kenya kupata uhuru, ni yepi ambayo nchi yetu ya Kenya ama ni hatua zipi ambazo nchi yetu ya Kenya imeweza kupiga kufikia sasa. Na tumeweza kuangazia kupitia masuala tofauti tumeweza kuangazia masuala ya elimu, tumeangazia masuala ya teknolojia, tumeangazia masuala ya afya, tumeangazia masuala katika siasa. Nchi yetu ya Kenya tumefika sehemu gani, tumeweza kupiga hatua gani, ni yepi hayo ambayo tumeyafanya, na vile vile tumeweza kuangazia ni mambo yepi ambayo nchi yetu ya Kenya vile vile inasalia nyuma. Manake tumeweza kuangazia swala kama vile umaskini, ambalo linaona kwamba umaskini bado upo juu katika nchi yetu ya Kenya, okay? Na vile vile labda kidogo tumeweza kupungua kidogo kutokana hapo awali katika ukoloni ukoloni hapo awali, lakini sasa hivi tunaona kwamba labda kidogo umaskini umeweza kupungua kidogo, lakini bado upo kwa asilimia kubwa sana. Tumeweza kuangazia swala la elimu, ambapo tunaona kwamba vile vile kielimu nchi yetu ya Kenya imeweza kupiga hatua, kiafya imeweza kupiga hatua, na vile vile kisiasa imeweza kupiga hatua. Manake hapo awali kulikuwa na ule ukoloni, tukakuja na single party democracy konradi, na vile tukakuja na multi party democracy, na sasa hivi tunaona kwamba tuko katika serikali ya majimbo, ambapo tunaona kwamba labda nchi kama Kenya ni hatua ambazo tumeweza kupiga kisiasa. Kwa hivyo ni baadhi ya mambo tu ambayo tumekuwa tukiyazungumzia hapa studioni, na labda kabla tu niondoke hapa studioni ambaye niseme kwa heri, itakuwa ni vema sana niweze kuwakaribisha wenzangu ambao tumekuwa nao hapa studioni, angalau waweze kusema moja au mawili tunapoondoka studioni. Na itakuwa ni vema nianze na mwenzangu Dalmas azungumze mawili matatu, alafu Faraja atakuwa anakamilisha nami hapa nakupa kwa heri. Dalmas, karibu. Asante ndugu yangu. My brother Brian and Faraja, nasema hongera sana kwa siku ya leo, kwa maana huyu Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupangia ya leo. Na nikizidi ya pale nitasema hivi, serikali ya Kenya nitawasihi tuje tuwe kama nchini China, ambapo ukiona venye ndugu yangu amesema mtu ana uwezo ya kutengeneza kitu fulani, tumsupport. Tumeona nchini Kenya mnatunyanyasia mandugu zetu wachanga sana. Tumemwona ndugu ambaye alitengeneza mambo ya ndege kule Bungoma. Baadaye alishtakiwa, ndugu yangu ni pole kuambia kuwa hakupelekwa nchi ya Amerikani, ile alishtakiwa, alihukumiwa pia. Tukakuja tukamwona ndugu yetu mmoja ambaye alifanya mambo ya kotini kwa muda mrefu, na kesi zake zote akashinda kama wakili. Ndiyo baadaye ndiyo serikali imemchukulia hatua. Tulimuona ndugu ambaye alitengeneza mambo ya M-Pesa nchini Kenya. Ule naye Mwenyezi Mungu akapitia ndani yake, hatujui yako wapi, lakini tunajua huenda ako kule nchini za maeneo za nje. Hii inamaanisha kuwa Kenya tuna uwezo ya kufanya mengi, ila tu na wasi wazazi. Tunapochagua viongozi tuangalie wale viongozi watainua wenzetu, si wa kuadimisha. Ni hayo tu kwa siku ya leo. Nitasema shukran kwa wale wamenipa muda wa masikio kwa siku ya leo, na tutazidi kuwaletea mengi, na mbarikiwe. Na mwenzangu Faraja, mawili matatu. Mimi mwanzo kabisa nitapenda kushukuru kwa sababu ya HLC, na pia nitashukuru wale ambao walikuwa wanafuatilia kwa moja, na pia ningependa kusema hivi, I am a youth and I cannot go away without reminding the government that the policy of youth empowerment 2019 that was signed by CS Mucheru, who was the ICT
CS, it had conditions, and the first condition was to empower the youth economically and socially. Two was to ensure that the youths have a political will, of which currently it is not working. We don't have any youth that is being activated towards political will. Three, it was to give an adequate resources to the youth so that they can make their own decisions. And four, it was to ensure that the youth access knowledge, skills, and also to have equity in their education. So the government kindly go back to the policy of Youth Empowerment Act 2019 and ensure that you implement that policy so that us as youths, we do celebrate as we move forward during this Jamhuri Day. We enjoy being the youthfulness of us. But as we go forward to celebrate tomorrow's Jamhuri Day, I want to wish all the best for Kenyans to celebrate Jamhuri Day happily. But we are not celebrating in a happy way. We celebrate as we mourn because we are nowhere. We are suffering, we are still in poverty. Our mothers are still languishing, dying in a hospital because of pregnancies. We are also still suffering because of the education system. So kindly as we move forward, we celebrate, but we are not celebrating in a happy way. All the best. I wish you all the best. Thank you. Na mtazamaji, umeweza kusikiliza hayo ambayo ameweza kutuambia, na niseme kwamba mimi hapa studio ni sina la ziada ila kukuambia wewe mtazamaji ambaye labda umekuwa ukitufuatilia kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, vile vile pale kwenye YouTube, na vile vile umeweza kutufuatilia moja kwa moja kwenye runinga zetu hapa katika kituo chetu cha HLC. Niseme kwamba shukrani zangu ziweze kukufikia. Tukutane wakati mwingine majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Langu jina ni Brian IKOLO.